Today topic of discussion Phenytoin uses, mechanism of action, adverse effect and toxicity. What is Phenytoin? It is a first generation anti-epileptic medication. That Phenytoin is the first generation anti-epileptic medication used in treatment of various type of seizures. So used to treat various type of seizures, terminal terminal neuralgia, then behavior disorders and status epilepticus. So this Phenytoin is used to treat various type of seizures, terminal neuralgia, behavior disorders and status epilepticus. A condition is characterized by prolonged seizure. A seizure is a condition where there is a uncontrolled abnormal electrical activity. So here what will happen? Uncontrolled abnormal electrical activity of the brain causing neuron to fire action. So neuron to fire action potential more frequently. So here what will happen? In this condition characterized by prolonged seizure, in this seizure uncontrolled abnormal electrical activity of the brain causing neuron to fire action potential more frequently. This one is the voltage gated membrane sodium channel. So this one is the sodium channel of that neuron are responsible for this increased firing of nerve signal. So normally increasing firing of nerve signal. When we will take the drugs, Phenytoin works by blocking. It will blocking these voltage gated sodium channel, reducing the frequency of nerve signals. So it will reducing the frequency of nerve signals. Voltage gated membrane sodium channel of the neuron are responsible for that increasing firing of nerve signal. Phenytoin work by blocking that voltage gated sodium channel, reducing the frequency of nerve signals. Then Phenytoin can be administered orally. It can administered orally or intravenously. Phenytoin achieve higher concentration in that CNS compared to serum. So it will reach achieve higher concentration in CNS compared to serum. Therefore, it is ideal in the treatment of central nerve system disorder. So this one mainly used for treating central nerve system disorder. This Phenytoin is metabolized by, this one is metabolized by that cytochrome P450 enzyme system in the liver. So enzyme presented in our liver, cytochrome P450. Drugs that alter that function of this enzyme. So when we are taking the drugs, it will alter that functions of that enzyme. These enzyme affect that plasma concentration of Phenytoin. So here the drugs alter that function of this enzyme, affect that plasma concentration of Phenytoin. Medication that inhibit these enzyme will increasing plasma concentration. So what are the medication increasing plasma concentration of Phenytoin? Some of the drugs including, what are the example? Amidotropin, then cimetidine, then metronidazole. So what are the drugs? Amitatone, cimetidine, and then metronidazole and chloramphenicol, then sodium valproate, then sulfonamide. So chloramphenicol, sodium valproate and sulfonamide. By contrast medication that induce that enzyme system
contrast medication that inducing that enzyme system will decreasing the plasma concentration of this Phenytoin. Some of the drugs including, so here these are the drugs decreasing the plasma concentration. So this one inducing enzyme system because of that decreasing plasma concentration. What are the drugs? Rifampicin, barbiturate, then theophylline and carbazepine. So what are the drugs? Here this one decreasing plasma concentration. Rifampicin, barbiturate, theophylline and carbamazine. Who are taking these medication simultaneously with Phenytoin required dose adjustment according to the clinical response. So it need clinical adjustment according to that clinical response. Then major adverse effect of these drugs including the following: gingival hyperplasia. What is the condition? This one here, overgrowth of gum around the teeth. Then hypotension, then arrhythmias, then sedation, then psychosis, then megaloblastic anemia, then Stephen Johnson syndrome. So what are the things? Gingival hyperplasia, this one affecting gum under teeth, then hypotension, then arrhythmias, sedation, then psychosis, megaloblastic anemia, Stephen Johnson syndrome. Then along with that long term use, this one means decreasing bone mineral content. So it will decreasing bone mineral content and decreasing immunoglobulin content also. Decreasing immunoglobulin A deficiency. So these drugs with a narrow therapeutic index, it having narrow therapeutic index, it is important to know that toxic effect of the drugs. These drugs display its primary sign of toxicity in that central nervous system. So primary sign of toxicity in nervous system, cardiovascular system, main central nervous system affect, including central nervous system affected, then only cardiovascular system. So central vascular system, nystagmus, then slurred speech, then tremors, hyperactivity, seizure and coma. So here nervous system affected mean nystagmus, then slurred speech, then tremors, hyperactivity, seizures and coma. In the cardiovascular system, it can cause life-threatening arrhythmias, hypotension, cardiovascular collapse. So in cardiovascular system, life-threatening arrhythmias, hypotension, cardiovascular collapse. Finally, there is a rare condition associated with this Phenytoin crystallization with the circulation called purple glow syndrome. So rare condition name is called purple glow syndrome. In this condition characterized by worsening limb edema and discoloration. If not identified and corrected early, it can lead to life-threatening ischemia of that limb, which necessity to amputation. We want to remove that edemas by using amputation. வீடியோவில் பெனிட்டோயின் ட்ரக்ஸ் அதோட யூஸ், மெக்கானிசம் ஆஃப் ஆக்ஷன், அட்வர்ஸ் எஃபெக்ட் அண்ட் டாக்ஸிசிட்டி பார்த்துருக்கோம். இது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஜெனரேஷன் ஆன்டி எபிலெப்டிக் ட்ரக்ஸ். இது வந்து எதுக்கெல்லாம் யூஸ் ஆகுதுன்னா, ட்ரீட் ஃபார் வேரியஸ் சீசர், டெர்மினல் நியூரால்ஜியா, தென் பிஹேவியர் டிஸார்டர், ஸ்டேட்டஸ் எபிலெப்டிகஸ், இதெல்லாம் இதுக்காக வந்து யூஸ் பண்ணுறோம். அன்கண்ட்ரோல்டு தீஸ் ட்ரக்ஸ் uncontrolled abnormal electrical activity of that brain and frequent action potential. So இது வந்து என்னன்னா voltage gated membrane. இது வந்து sodium channel neuron are responsible for increasing firing of nerve signal. எப்போ அந்த நம்ம ட்ரக்ஸ் எடுக்கிறோமோ இதை வந்து இன்ஹிபிட் பண்ணுது. Working by blocking that voltage gated
சோடியம் சேனல் நம்ம பெனிட்டோயின் ட்ரக்ஸ் இதை வந்து பிளாக் பண்ணுது. பிளாக்கிங் வோல்டேஜ் கேட்டட் சோடியம் சேனல். ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் தட் ரெடியூசிங் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் தட் நோ சிக்னல். இந்த ட்ரக்ஸை வந்து ஓரலாகவும் எடுத்துக்கலாம், இன்ட்ராவீனஸாகவும் எடுத்துக்கலாம். இது வந்து நம்ம எடுக்கிற ட்ரக்ஸ் வந்து லிவரில் உள்ள சைட்டோக்ரோம் P450ங்கிற என்சைமில் வந்து ரியாக்ட் ஆகும். So these drugs alter that functions of these enzyme and affect plasma concentration. ஸோ என்னென்ன மெடிகேஷன் வந்து இன்ஹிபிட் பண்ணுது இந்த என்சைம் சொல்லி பார்த்தா அமிடாட்ரோன், தென் சிமாட்டடின், மெட்டனிட்அசோல், இந்த ட்ரக்ஸ்லாம் வந்து இன்ஹிபிட் பண்ணுது. குளோராம்பினிகால், சோடியம் வால்போரேட் அண்டு சல்ஃபானமைடு. அதுவே என்னென்ன ட்ரக்ஸ்லாம் இன்டியூஸ் பண்ணுது சைட்டோக்ரோம் 450, அதனால் வந்து பிளாஸ்மா கான்சன்ட்ரேஷனை வந்து டிக்ரீஸ் பண்ணுது அந்த ட்ரக்ஸோட லெவல்னு சொல்லி பார்த்தா ரிஃபாம்பின், பார்பிட்டுரேட், தொயோஃபைலின் அண்டு கார்பாசிஃபைன். இதோட அட்வர்ஸ் எஃபெக்ட் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தா கம், டீத், அந்த அரௌண்ட் உள்ள டிஷ்யூ வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுது, ஹைப்பர் டென்ஷன் ஏற்படுத்துது, அர்த்திமியா, சிடேஷன், சைக்கோசிஸ், மெகலோபிளாஸ்டிக் அனிமியா, ஜீவன் ஜான்சன் சிண்ட்ரோம், உடம்பு ஃபுல்லாக அப்படியே ரேஷஸாக வருது. அப்புறம் வந்து போனோட மினரலைசேஷனையும் குறைச்சிருது. அப்புறம் வந்து IgA இம்யூனோகுளோபுலின் A டிஃபிஷியன்சி ஏற்படுத்துது. இதோட டாக்ஸிசிட்டி வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நர்வ் சிஸ்டத்தை, அடுத்து வந்து கார்டியோவாஸ்குலர் சிஸ்டத்தை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுது. இது வந்து நர்வ் சிஸ்டத்தில் வந்து நிஸ்டாக்மஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஐஸ் ரேப்பிட்லி மூவ் ஃப்ரம் சைட் டு சைடு. அவங்களோட ஐஸ் வந்து அன்கண்ட்ரோல்டு வேல வந்து மூவ் ஆகுறது. ஸ்லர்டு ஸ்பீச்சு, ட்ராமர், நடுக்கம், ஹைப்பர் ஆக்டிவிட்டி, சீசர் அண்டு கோமா. அதுவே இந்த கார்டியோவாஸ்குலர் சிஸ்டம்னு சொல்லி பார்க்குறப்ப அர்த்திமியாஸ், ஹைப்பர் டென்ஷன் அண்டு கார்டியோவாஸ்குலர் சிஸ்டம். இது மட்டும் இல்லாமல் கார்டியோவாஸ்குலர் கொலாப்ஸ், இது மட்டும் இல்லாமல் ரேர் கண்டிஷனாக பர்பிள் க்ளோ சிண்ட்ரோம். இது வந்து கை ஃபுல்லாக எடிமாவாகிட்டு குஜாலா நீளத்தில் முக்கின மாதிரி ஃபுல்லாக ஆயிரும். அதை வந்து ஆம்புடேஷன் மெத்தடில் வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணோம். இல்லாட்டி இது வந்து ஒரு லைஃப் த்ரெட்டனிங் கண்டிஷன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.